Welcome. This is de Steenbok lezen. Oké, Steenbok. We gaan even kijken wat komt in voor jullie Steenbok. Oh. Oké, dus Steenbok, we zien de energie van de magie. De energie van de magie is een zeer positieve energy. De energie van de magie heeft mee te maken met de vriend. En sommige van jullie misschien een vriendin, heeft geld voor jullie en deze geld komt terug. Dus dit is een positieve manier om deze timeline te beginnen, de maand van september. De maand van september is zeer positief voor jullie Steenbogen. En een vriend of een vriendin dat heeft geld voor jou, gaat de geld terug brengen. Oké? Dus dat is goed. Onzekerheid en moeilijkheid voor een boodschatten en een leer in een corporation institution. Daar is onzekerheid. Dus moeilijkheid voor een boodschap en een leer. Mensen nou recognizen, krijg inzicht van een situatie. Sommige van jullie op de workvloer have een bedrijf of zo, moeilijkheid met de bedrijf, moeilijkheid met problematische situatie, onzekerheid. Dat soort van situatie komt op voor sommige van jullie in een corporation institution, but this is meer zoiets als moeilijkheid omdat heel veel is op je bord gezet. Oké, en hier kom je achter. Some sort of a problematic situatie dat jullie gaat oplossen met je ouders. Als je hebt ouders, als het niet je ouders, is met iemand dat heeft zijn macht gebruikt in een oneerlijkheid, een oneerlijke manier. Mensen nou komen achter en recognize wat ze heeft gedaan. Daar is bescherming dat komt op voor sommige van jullie Steenbokken. Teken een boodschappen en de organisatie, institution, die gaat soms soort van bescherming voor jullie Steenbokken. Moeilijkheid, mensen nou recognize dat sommige van jullie Steenbok, je vrienden en kennis, die hadden soms soort of logens wat de mensen vertellen. Het komt op als een stier, het komt op als een tweeling. Mensen nou komen achter wie een stier en een tweeling is. Mensen recognize dat deze mensen manipuleren. En soms soort of problematic situatie. Dus sommige van jullie is vrienden en kennis. Dat creëert heel veel chaos voor jullie, dat jullie gaat weglopen van. Een blok is geplaatst op some sort of a documentatie en informatie, some sort of a communicatie. Een stier probeert some sort of a data en informatie, communicatie te doen. Een stier wordt geblokkeerd. Heel veel van jullie overkomen een tweelingvrouw in een corporation institution. Mensen recognize now dat de tweelingvrouw heeft gelegen en bedriegen. En corporation managers recognize dat een tweelingvrouw en een weeskalvrouw sprak de waarheid niet. Dus jullie Steenbok krijgt een groot succes over een problematische situatie dat heeft mee te maken met een corporation institution waar mensen recognize dat de tweelingvrouw had de waarheid niet gesproken. Nou, het is een situatie waar heel veel van jullie vrouwen gaat nou recognize dat een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw in een corporation institution. Mensen recognize dat een tweelingvrouw en een weeskal in een corporation institution did it and create some sort of a contract. And this was some sort of a geheim contract dat deze mensen hebben gecreëerd. Geheim documentatie, data. Deze mensen hebben access data en details dat was niet van toepassing. En mensen komen daarachter en recognizen dat een tweelingvrouw was niet goed bezig en heeft geen voet en geen rek op te staan omdat mensen nou krijgen inzicht. Sommige van jullie krijgen some sort of a nieuwe offer als jullie was op zoek naar een nieuwe baan, some sort of a nieuwe zakelijke situatie en zo. En nieuwe offer komt voor jullie. Some sort of a onderzoek of some sort of a situatie waar mensen is nou op zoek en bekijken heel veel communicatie en now recognize it. Dat jullie Steenbok had gewoon de waarheid gesproken. Die recognize dat documentatie en data was veranderd. En die now recognize wat een persoon heeft gedaan. Een eind is hier.
voor a vis and a vis and boodschappenpersoon. Okay. Now it's so it says a vis wil een nieuwe start krijgen en die behind it direct. Voor sommige van jullie is a vis. En sommige van jullie mensen gaan recognize that the moeder for a fish grave of scorpion is a Romley of boodschappenperson. And dat a tweeling have deze person geholpen om some sort of a new start te krijgen. And as you see, an eind. An eind is here for a fish person and the moeder. This kind of fish grave of scorpion. And the moeder, that is a boodschap of the broer. Deze person, deze twee persoon is niet goed bezig en is een woord even kapot. Dus het is zo, het says je schoonmoeder, je schoonzoon, dat soort of a situatie, maar deze mensen ligt niet goed, oké? Okay? Communicatie over data en informatie is nou boven water gekomen en die recognize wat de Kraveman heeft gedaan. Mensen nou recognize dat de Kraveman zit achter een hele chaotic situatie en some sort of a contract that a weeskal half on a tweeling. Mensen recognize that a Kraveman was hier achter deze gebeurtenis. Okay, a Kraveman is niet goed bezig. Mensen recognize some sort of a oneerlijk situatie met de Kraveman contractual overeenkomst. Een eind is nou tot een eind is hier. Als jullie hadden moeilijkheid met de waterman, moeilijkheden met een groep van mensen, een eind is hier. De conflict is now over, omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat een tweeling vrouw was niet goed bezig. Een tweeling en een steervrouw was niet goed bezig. Nou, deze tweelingvrouw en deze steer kunnen hebben iets mee te maken met jullie mannen. Ik ken je vrouw en een kind. Ik ken je sidepiece chick en zijn moeder. Waar je had data en informatie aangegeven en mensen recognize dat het komt van jullie Steenbok man. Okay? And some sort of a health issue. Iets van de verleden komt out en mensen gaan nou recognize wat een crave heeft gedaan. Nou, we hebben deze crave is en wat deze crave heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht en recognize de geheim. Some sort of a gezondheid problemen. Some sort of a chaos. Want this is chaos. Leugens en deceptiveness van een boodschappenvrouw. Some sort of a oneerlijk situatie. De geheim van een boodschappenvrouw is nou boven water gekomen. Mensen nou hebben een inzicht en recognize. Dus als je recognize, heel veel van jullie hadden health problemen, gezondheid klachten. En het komt door de stress van een boodschappenvrouw. Wat een boodschappenvrouw heeft gedaan. Okay? Dan zien wij de energie van de zon. En de energie van de zon heeft mee te maken met je fortune. En het is een situatie dat sommige van jullie, je fortune was genomen door een oneerlijke persoon. Het komt op als een scorpionetje. En mensen nou recognize wat deze scorpionetje heeft gedaan. Nou, de rod van fortune en de zon Steenbok is een goed, dit is geluk. En dit is een groot geluk en succes voor jullie Steenbok. En het is in the house of the 8th house. En de 8th house is the house van karma. Karma relatie, karma situatie dat is gespeeld. Maar het is positieve uitgepakt in een positive licht. En this is good. Dus de energie van de sun met de raad van fortune is over huge success. Dat gaat gebeuren voor jullie. Dus de 8th house, de house van short-term contractual overeenkomst en that sort of a situation. Huge success, okay? De energie van de Seven van Pentacles. De Seven van Pentacles is moeilijkheid met ondernemerschap. Dat soort of a situatie wat jullie hadden meegemaakt. Jullie gaan stevig in je schoenen staan. En het is een situatie waar ik zie dat sommige van jullie Steenbok, daar is een oneerlijke persoon. Deze persoon werkt met grote ondernemers en wil je bedrijf overnemen en probeer je teken te werken zodra
jij je bedrijven willen sluiten. Oké, dus deze persoon zet druk op jou. En is omdat deze persoon recognize. En deze persoon is zoiets als een accountant of belasting person wil moeilijkheid doet voor jou. Vanwege doordat die recognize dat je hebt iets goed. En die zit ze whiteboard criminal vrienden en te helpen. En die had je informatie verbruikt. En nou mensen gaan nou recognize dat deze persoon helpt deze mensen en verbruikt je informatie. En het is niet hun bedrijf. Dus het is zoiets als jullie ondernemers. Iemand probeert en je staat stevig op in je schoen en laten zien, het is mijn idea, het is mijn bedrijf, ik heb het creëer. En ik zie dat sommige van jullie gaat gewoon denken, hey, ik hoef niet overweg met jullie, dus weet je wat, ik heb het bedrijf, het is mijn en ik ga het niet, mijn ideeën wat ik heb gecreëerd aan iemand geven omdat jullie denken dat de idee is beter dan ik heb het gecreëerd voor mezelf. Ik hou het vast, het is mijn. Dus het is een situatie waar sommige van jullie ondernemers is zoiets als jullie gaat, zoiets als, hey, weet je wat? Ik ga beslissen wat ik doe. Als ik ga verder met mijn bedrijf of niet. Maar ik ga mijn bedrijf niet dik, omdat jullie hebben gecreëerd chaos voor mij. Zodra, en dit gebeurt vaker in Nederland. En ik weet het niet, als jullie zien de nieuws, waar een wetenschap en onderzoeken hebben laten zien dat Nederland is niet klaar voor ZZP'ers. En het is, weet je, is een stuk. Hij heeft een boek geschreven. Hij is adviseur naar de ABO en dat soort van ding. Hij heeft een boek geschreven en hij had alles. Want het is hetzelfde problemen dat ZZP'ers hebben. En het gebeurt vaker dat ZZP'ers hebben goede ideeën. En onder de BW of zo zie het en wil de persoon blokkeren. Of het gebeurt vaker in Nederland, dames en heren. En jullie willen het niet weten. En dan hebben ze vrienden en kennis dat wil moeilijkheid. En ik zie dat sommige van jullie gaat zeggen, want jullie zijn Steenbok, hè? Jullie gaan zeggen nee. Het is mijn bedrijf. Ik hou vast aan mijn bedrijf. Nee, ik ga mijn bedrijf niet opgeven. Omdat jouw vrienden en kennis vindt dat zij of hij moet het hebben. Nee, het is mijn ideeën. Ik heb het career. En ik hou vast aan mijn bedrijf. Oké? Het gebeurt vaker in Nederland dat mensen is van op de hoogte hoe andere mensen overlopen. ZZP. En especially allochtone ZZP'er, die krijgen geen kans vanwege doordat ze hebben goed ideeën. Ze proberen het op de markt te brengen, maar er is iemand anders dat recognize. Omdat, weet je, ik heb het meerdere keer gezien en ik adviseer ZZP'er. Het is jouw idea. Zet je idea op freeze. Ga even terug in loondienst, omdat in Nederland is niet klaar hiervoor. Oké? En ik zie het zo vaak. Ja, en ik denk dat sommige mensen is niet van op de hoogte. Mensen zien ZZP'er als een bedrijf. Nee, het is niet een bedrijf. Het is een zelfstandig ondernemer. Het is niet een bedrijf. Je kan niet rekenen. Het is niet hetzelfde presentaat dat is gerekend over een BV en een NV. Oké? ZZP'er betaalt minder. En sommige mensen die zitten te doen belasting, die snappen niks hierover. En snappen niet dat een ZZP'er is verrekenen anders dan een BV en een NV. Oké? En het is verschrikkelijk. Wat die mensen doen. En dus waarom ga je iets over gaan brengen van 1 jaar naar een 100 jaar? En ik vind dat er is sommige mensen dat moet gewoon niet aan mensen gegevens en informatie. Omdat deze mensen maken misbruik van zijn macht. En ik zie dus vaker gebeurd. En ik wil advies geven aan ZZP'er. Ga even luisteren naar dat man. Hij heeft een boek geschreven. Het was op de nieuws in de week. Ik denk dinsdag. Augustus 22 of 23 was het op de nieuws. Hij heeft een boek geschreven en hij vertelt en hij laat de mensen zien dat Nederland is niet een land voor ZZP'ers. Die zijn niet klaar hiervoor. En
En als je recognize wat gebeurt de laatste tijd, het is weten dat jullie gaat terug in loondienst. Oké, daar is heel veel werk. Dus mensen gaan nou recognize dat een tweelingvrouw had de waarheid niet gesproken. En er is iets, een tweelingvrouw en een tweelingvrouw en een tweelingvrouw en some sort of a contractual overeenkomst dat een tweelingvrouw heeft. Deze tweelingvrouw heeft het gekregen van een weegschaal. En een corporation institution nou recognize dat een weegschaal gaf een tweelingvrouw some sort of a documentatie en informatie. En nou ze recognize hoe een tweelingvrouw komt op met zoveel geld. Jullie worden succesvol over de logens en deceptiveness van een boodschappenvrouw, een Romley of boodschappenvrouw. Mensen nou recognize dat deze boodschappenvrouw had de waarheid niet gesproken. De moeilijkheid, je staat stevig in je schoenen en je probeert een situatie op te lossen omdat jullie recognize een situatie is te ver gegaan en je probeert some sort of een oplossing met een issue of een probleem. A corporation institution recognize the leugens and deceptiveness van een weegschaal and some sort of onheiligheid wat deze person heeft gecreëerd en burdens. Jullie worden succesvol hierover gekomen, de problematische situatie dat and so it says mensen now recognize that there was heel veel en een tweelingvrouw. Een oude tweelingvrouw. Mensen recognize the leugens en deceptiveness van deze person. Deze person heeft geen voet op te staan. Omdat mensen recognize dat een weegschaal is degene dat gaf deze person some sort of a contractual overeenkomst. Moeilijkheid voor een boodschappenvrouw. Mensen recognize dat een weegschaal en een boodschappenvrouw had betaald voor some sort of a contractual overeenkomst. Mensen krijgen inzicht wat deze mensen heeft gedaan. De moeilijkheid, family problematic situatie, komt tot een eind. Het is zeer positief. Geniet hiervan en ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer.